Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of Matric Federal Board. We are going to start unit number 7 and the topic is Little by Little One Walks Far. Class Matric Federal Board, subject English, and I am your English teacher Mrs. Alia Nadeem, and I am going to teach you this lesson as the title is describing that if we will keep on walking ahead, someday we will reach to our destination. If we are waiting for someone to come for our help, it will be of no use. We have to move forward to achieve the goal. So let's start today's lesson. First of all, we will learn the desired learning objectives. Number 1, deduce the meanings of unfamiliar phrases from the text. Fill in a form for specific information. Paragraph number 1. To understand paragraph number 1 fully, you have to open page number 80 of your English book. Open it in front of you. We are about to start paragraph number 1. The last couple of years have been a long bumpy ride for me. गुज़िश्ता के चंद साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन रहे हैं. Bumpy ride is a sort of idiom. The meaning is very hard and very tough years, tough days. The experiences might be different, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances. Experience might be different. सबके तजुर्बात जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको टीनेज नौउम्री कम उम्री के इन हालात से गुज़रना पड़ता है. All of them have dealt with them in their own way. इन सब लोगों ने, इन सब अफराद ने अपने तरीके से इन हालात का सामना किया है. As a personal participant in this game, we call life. I would say I worked hard for the first place and earned it. Okay? As a personal participant, एक ज़ाती शरीके-गार के तौर पर उस गेम में जिसका नाम ज़िंदगी है. I would say I worked hard for the first place and earned it. मैंने इसको जीतने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की और उसमें कामयाब भी हुआ. That is just my creative view of things. ये मेरा चीज़ों के बारे में तख्लीकी नुक्ता नज़र है. It is bad, but the fact is that not everyone sees it in the same way as I do. ये हकीकत है, लेकिन मुझे पता है कि हर कोई उसको उस नज़र से नहीं देखता जैसे कि मैं देखता हूँ. Paragraph number 2. As a student, I am an active participant in academic and co-curricular activities. एक स्टूडेंट होने की हैसियत से मैं एक सरगर्म रुकन हूँ निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का. My first priority has always been to get good grades in school. मेरी सबसे अव्वलीन तरजीह ये रही है कि मैं स्कूल में अच्छे ग्रेड्स हासिल करूं. ग्रेड्स तो आपको पता है, अच्छे नंबरों से पास होने को ग्रेड्स कहा जाता है. Although this is important to me, अगरचे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है. I also know that by participating in sports and after school activities, क्योंकि मुझे पता है कि खेलों में हिस्सा लेके और स्कूल के बाद की सरगर्मियों में हिस्सा लेके I will become a well-rounded student. मैं अच्छी कारकर्दगी का हामिल स्टूडेंट बन सकता हूँ. During the past years of my high school career, जो गुज़रे हुए साल हैं मेरे हाई स्कूल कैरियर के जो वो साल जो कि गुज़र चुके हैं उनके बारे में अब जो है वो बताने जा रहा है नरेटर. पार्टिसिपेटेड एंड रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग. मैंने हिस्सा लिया था और बहुत सारे अवार्ड हासिल किए थे, जैसे कि कायद-ए-आज़म बैच इन स्काउटिंग में जब हिस्सा लिया था तो कायद-ए-आज़म बैच मुझे हासिल हुआ. विनर ऑफ हुज़ हू क्विज़ प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. कौन क्या है, जो कि एक क्विज़ प्रोग्राम था, उसको मैंने ज़िले सतह पर जीता. एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड
while participating in inter-district declamation contest. اس کے بعد پھر میں نے شاندار کارکردگی دکھائی، ٹھیک ہے، اینڈ اکیڈیمک ایکسیلنس ایوارڈ، ایکسیلنٹ اکیڈیمک ایکسیلنٹ ایوارڈ حاصل کیا. جب میں نے حصہ لیا بین الاقوامی تقریری اور مضمون نویسی کے مقابلہ میں، تو اس میں پھر میں نے شاندار کارکردگی دکھائی. اس کے بعد ہے ڈکلیمیشن کانٹیسٹ اینڈ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن فار دا ایئر 2011. 2011 کے بین الاقوامی تقریری اور مضمون نویسی کے مقابلہ میں شاندار کارکردگی کا ریکارڈ قائم کیا. I also belong to the following clubs. اس کے علاوہ میں کچھ ایسے کلبز بھی ہیں جن کا میں ممبر ہوں. ریڈنگ کلب، اس کا میں 2 سال سے ممبر رہا. سیکنڈ ایئر ایز سیکنڈری ریڈنگ کلب، 2 سال جو ہے وہ سیکنڈری ریڈنگ کلب کے جو دوسرے لیول کا ریڈنگ کلب بنا ہوا ہے اس کو جوائن کیے ہوئے بھی مجھے 2 سال ہو چکے ہیں. اینڈ کمپیوٹر کلب، اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سے بھی مجھے دلچسپی ہے تو میں کمپیوٹر کلب کا بھی ممبر ہوں. ان دا ایئر 2009 آئی ریسیوڈ ایوارڈز ان دا فالوئنگ کلاسز. میں نے ان مندرجہ ذیل کلاسز میں بھی ایوارڈز حاصل کیے، جیسے کہ کمپیوٹر اپلیکیشنز، کمپیوٹر کو اپلائی کرنے کے علاوہ جغرافیہ میں، اینڈ ایڈوانسڈ الجبرا اور ٹریگنومیٹری جو ہوتا ہے وہ ہے ٹو اسٹڈی دا میتھس آف اینگلز. سو یہ وہ سارے سبجیکٹ ہیں جن کو پڑھنے میں بھی میں نے کچھ ایوارڈز اور پوزیشنز حاصل کیے. آئی آلسو ریسیوڈ این ایوارڈ فار موسٹ انکریجنگ اسٹوڈنٹ. اس کے علاوہ میں نے سب سے زیادہ حوصلہ افزا اسٹوڈنٹ ہونے کا بھی ریکارڈ حاصل کیا. آئی کرنٹلی بلانگ ٹو دا ہائکنگ. آج کل میں نے حصہ لیا ہوا ہے ہائکنگ، کوہ پیمائی میں. اینڈ آؤٹ ہائکنگ اینڈ ایوارڈ فار موسٹ انکریجنگ اسٹوڈنٹ. آئی کرنٹلی بلانگ ٹو دا ہائکنگ اینڈ آؤٹ ڈور کلب. اس کے علاوہ میں گھر سے باہر کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہا ہوں، اور کوہ پیمائی میں بھی، اینڈ انوائرمنٹل اویئرنیس کلب اور ماحولیاتی آگاہی کے کلب میں بھی. In addition, this year I participated in a program called Read with a Friend. آج اس کے علاوہ اس سال میں نے اس میں بھی حصہ لیا، ریڈ ود اے فرینڈ، کسی دوست کے ساتھ مل کر پڑھو. یہ کوئی کمپین تھی جو کہ کچھ اسٹوڈنٹ نے چلائی تو میں نے اس میں بھی حصہ لیا. ان دس پروگرام آئی along with a group of other students. اس پروگرام میں نے کچھ دوسرے طلباء کے ساتھ مل کر went to the nearby elementary school. میں ایک قریبی ایلیمنٹری اسکول میں گیا ٹو ریڈ ٹو اے کلاس آف اسٹوڈنٹس فرام کنڈر گارڈن ٹو 5th کلاس، تاکہ میں پڑھ کر سنا سکوں. بہت چھوٹے لیول، کنڈر گارڈن ہوتا ہے بہت ایکسٹریملی جونیئر لیول، جیسے کہ ہمارے ہاں پری لیول ہوتا ہے. کنڈر گارڈن سے لے کر 5th کلاس کے گریڈ تک میں بچوں کو ریڈنگ کر کے یا پڑھائی کر کے سنا سکوں. سو یہ وہ ساری کی ساری کارکردگی تھی، اس پرفارمنس تھی جو کہ اس اسٹوڈنٹ نے، جو کہ نریٹر ہے اس پورے کے پورے لیسن کا، تو اس نے اپنی پرفارمنس دکھائی. سو وی کین سے دس لیسن از اباؤٹ دا امپورٹینس آف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. دا رائٹر از شیئرنگ ہز ایکسپیرینسز being active and genius in not only in studies but also in all types of other activities related to good mental and physical health. So it is also important for all of us, being an elder and being a student, to participate in extracurricular activities, to participate in outdoor activities and healthy activities organized by our school and outside the school. So students, you have to read page number 80, and today's homework, there are 2 homeworks. First of all, you have to read page number 80 and you have to understand the theme of page number 80. Okay, we have to stop here. There is a question on page number 80. First question is, what kind of person is the author? The author or narrator is a very hardworking and responsible person.
He is very active participant not only in academic activities but also in extracurricular activities. There is also a next question on page number 80. What does the author want to imply by mentioning his co-curricular activities? And the answer is the author wants to imply the importance of extracurricular activities by mentioning his interest in such activities. Okay, students, so this is your homework to understand the answers of the questions given on this page, and you have to understand, you have to read thoroughly the reading and the translation of this page, and you have to write down translate paragraph number 1 of the lesson into Urdu. This is your written works. You have to write down the translation of this paragraph. Okay, students, this is paragraph number 1. As I have told you that this is just an introductory paragraph about the author or the narrator. So this is very easy to write down the translation. If you are still unable to write down the translation, you can listen the video again and then you can write down the translation. Okay, students, have a nice day. Thank you for listening.